Hi friends, welcome back to Vedavas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ అనే ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాండి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అంతా గ్రాఫికల్గా ఉంటుంది. అందులో ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం గ్రాఫ్ కాకుండా ఉన్నాయి. వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ గ్రాఫికల్గా ఉన్న వాటిని నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఆ డిస్కషన్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టు వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి. సో ఎక్సర్సైజ్ 1లో ఫస్ట్ రోమన్ ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్ 2, ఎక్సర్సైజ్ 3 ఫినిష్ చేసుకున్నామండి. ఎక్సర్సైజ్ 1 అంటే అది గ్రాఫ్ కాబట్టి అది తర్వాత చెప్దామని వెయిట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ 1 డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్సర్సైజ్ 1, check whether the following equations intersect at a point, are parallel or coincident. Here some equations are given below. In this equation, see 3 equations which are the parallel lines, which are the intersecting at a point, intersecting lines or coincident lines. But how to check this one? So find the ratios of a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. That means x terms ratios a1 by a2, y terms ratios b1 by b2 and constant ratios c1 by c2. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 find out cheste. If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the equations are intersecting at a point, consistent equations, and they are intersect at a point. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. అంటే ఫస్ట్ x ratios and y ratios ఈక్వల్గా వచ్చి కాన్స్టెంట్ రేషియోస్ డిఫరెంట్ వస్తే దే ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, ప్యారలల్ లైన్స్. ఆల్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్, a1 by a2 ఈక్వల్ టు b1 by b2 ఈక్వల్ టు c1 by c2. ఆల్ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే దే ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. ఇలా మనకు 3 సిచ్యువేషన్స్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో a1 5, b1 -4 and c1 8. a2 second equation a1 b1 c1, x coefficient is the a1, y coefficient is the b1 and constant term is the c1. first equations తీసుకుంటే x coefficient a1 and b1 c1 with symbol తో సహా రైట్ చేసుకోండి. సో a1 ఈక్వల్ టు 5, b1 ఈక్వల్ టు -4 and c1 ఈక్వల్ టు 8. The same second equation a2 equal to x coefficient 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to -9. You are find out a1 by a2 5 by 7, a1 by a2 5 by 7, b1 by b2 -4 by 6, cancel 2 3s, 2 2s, -2 by 3 and c1 by c2 8 by -9, that equal to -8 by 9. Once you observe that a1 by a2 equal to 5 by 7, b1 by b2 is equal to -2 by 7, 2 by 3 and c1 by c2 equal to -8 by 9. They are not equal. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. See, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the lines are intersecting lines. Therefore,
intersect at a point. Therefore, consistent equations. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2 వచ్చింది కాబట్టి they are not consistent, they are intersecting lines. They are intersecting lines. Given equations are intersecting lines. So intersecting lines అంటే they are consistent equations. వాటిని మనం consistent equations అని అంటాం. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మన సెకండ్ వన్ చూద్దాం. What is the a1 here? 9, b1 3, c1 12. a1 9, b1 3, c1 12. ఓకే అండి, అట్ ద సేమ్ అంటే ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ a1 అంటే x కోఎఫిషియంట్ 9, b1 అంటే y కోఎఫిషియంట్ 3, c1 అంటే కాన్స్టెంట్ ఆన్ 12. అట్ ద సేమ్ a2 18, b2 6, c2 24. So a1 by a2 9 by 18, 9 ones 9 twos 1 by 2. a1 by a2 value 1 by 2. And b1 by b2 3 by 6. So that's also cancel 3 ones 3 twos 1 by 2. c1 by c2 12 by 24. 12 ones 12 twos, that's also 1 by 2. So a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, that all are equals. a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Okay అండి, సో ఇక్కడ all are equal ratios, equal to 1 by 2. All are equal to 1 by 2 ki equal. We observe that a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. All are equal to 1 by 2 ratio. So in this case, this is all are equal. Therefore, the equations are coincident lines. Given equations are coincident lines. Coincident lines means both lines represent the same. And two equations represent the same straight line. ఒకే లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రెండు ఒకే లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. ఓకే అండి, so here they are dependent equations. So the given lines are dependent equations అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిని డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు. కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, నా థర్డ్ వన్. సో a1 అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ 6, a2 -3, సారీ a1 b1 c1 10, a1 b1 c1. a1 first equation x coefficient, b1 first equation y coefficient, and c1 first equation constant term. Next a2 2, b2 -1, c2 9. So here a2 second equation x coefficient 2, b2 second equation y coefficient. Here they have no coefficient means
1 is the coefficient. 1 coefficient గా ఉన్నట్టే మనం తీసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు -1 b2 ఈక్వల్ టు -1 c2 ఈక్వల్ టు 9. సో a2 b2 c2. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద రేషియోస్ a1 by a2. సో a1 by b1, sorry, a1 by a2, a1 by a2, 6 by 2, 2 1s, 2 3s, b1 by b2, -3 by -1. So minus minus cancel equal to 3. And c1 by c2, 10 by 9. So we observe that a1 by a2 here is equal to b1 by b2. a1 by a2 3, b1 by b2 also 3. So the two are equal, and third ratio c1 by c2 is not equal. So a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So therefore, in this case, the given equations are parallel lines. So the given equations are parallel lines, and అవి రెండు మీట్ అవ్వవు. ఎంత ఎక్స్టెన్షన్ చేసిన లైన్స్ ని they are not meet. So here they are inconsistent equations. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాటిని ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటే దే హ్యావ్ నో సొల్యూషన్సే ఉండవు. సొల్యూషన్స్ లేవు అంటే రెండు మీట్ అయితే దట్ కామన్ పాయింట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్, బట్ దే ఆర్ నాట్ మీట్. సో కాబట్టి దే హ్యావ్ నో సొల్యూషన్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. కన్సిస్టెంట్ అంటే సొల్యూషన్స్ ఉండాలి, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే నో సొల్యూషన్స్. కన్సిస్టెంట్ మీట్ ఎట్ ఎ పాయింట్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ దే ఆర్ నాట్ మీట్. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్లో a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దే ఆర్ ప్యారలల్, దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అనేటివి డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ కండిషన్ a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. The given equations are consistent equations. They are intersecting lines. Intersecting at a point. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. They are intersecting lines at a point. And a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, like this one. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. They are parallel lines. They are not intersect. Parallel lines. So what are inconsistent equations antam. Next, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by b2. All ratios are equal. They are called coincident lines. They are called coincident lines. వాటిని డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం వాటి రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్, ఎక్స్ రేషియోస్, వై రేషియో, వై కోఎఫిషియంట్ రేషియో అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో దీంట్లో మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ నాన్ గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి. దాన్ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత గ్రాఫ్స్ డిస్కస్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ 7th question. We have a linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another 3 linear equations in 2 variables such that one form a pair of parallel line and one form a pair of coincident lines and other form intersecting lines. So we have a linear equations. What is the given equation? Given equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. One equation is the given. So you are write 3 another linear equations.
One is pair of parallel lines. ప్యారలల్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి, అంటే ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయాలి. అండ్ వన్ ఫార్మ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్, ఇంకొకటి వచ్చి కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఫామ్ చేయాలి. అండ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో ఇలా మనం రైట్ చేసేటువంటి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇలా 3 సిచ్యువేషన్స్లో ఉండేలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్గా 3 ఈక్వేషన్స్ రైట్ చేయమంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ రైట్ చేస్తాం. ఏం రైట్ చేద్దాం? సో ఏ ఈక్వేషన్ రైట్ చేయాలి అన్న మనకు 3 ఈక్వేషన్స్కి 3 కండిషన్స్ ఏవేంటి? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 intersecting lines. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Coincident lines. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Parallel lines. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. They are called parallel lines. ఇవి మనకున్నటువంటి కండిషన్స్. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. They are intersecting lines. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. They are coincident lines. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. They are parallel lines. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా మనం చెప్పాలి అంటే విచ్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు మనకు a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ఈ రేషియో కానీ ఈక్వల్గా కావాలి అంటే ఫస్ట్ రేషియోలో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ని సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయడం కానీ డివిజన్ చేయడం కానీ చేస్తే సెకండ్ రేషియోలో ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియెంట్స్ రావాలి. సో ఎక్కడైతే ఈక్వల్ టర్మ్స్ ఉంటాయో ఆ టర్మ్స్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ని కోఎఫిషియెంట్ని సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివైడ్ ఏదైనా చేయొచ్చు. మల్టిప్లై చేసినా డివైడ్ చేసినా సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియెంట్స్ రావాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 equal to k అనుకుందాం. These all are equal. These all ratios are equal to any number. That number is unknown కాబట్టి that is k అనుకుందాం. సో అప్పుడు a1 ఏం రైట్ చేయొచ్చు? a1 is equal to this a2 will be changed this side k a2. b1 is equal to k b2. c1 equal to k c2. అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియెంట్స్ a2 b2 c2లని k అనేటువంటి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియెంట్ a1 b1 c1 వస్తున్నాయి. అంటే ఎక్కడైతే మన రేషియోస్ ఈక్వల్ అవ్వాలనో అక్కడ ఒకే నెంబర్తో వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకు కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అని అంటే ఇక్కడ ఆల్ రేషియోస్ ఈక్వల్ కావాలి కాబట్టి ఆల్ టర్మ్స్ని సేమ్ నంబర్తో మల్టిప్లై ఆర్ డివిజన్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు మనకు కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ కావాలి అంటే కోఇన్సిడెంట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉండాలి? a1 ఈక్వల్ టు k a2, b1 ఈక్వల్ టు k b2, c1 ఈక్వల్ టు k c2. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ a2 b2 c2 అనుకుంటే మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సింది a1 b1 c1. సో వాటన్నిటి ఒకే నంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ నంబర్ ఏ నంబర్ అన్న అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాను, నా ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ తీసుకుంటాను k ఈక్వల్ టు 2. సో అప్పుడు a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి? 2 ఇంటూ a2 2 4 b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమో b1 b2 ఈజ్ సారీ b1 ఏమవ్వాలి? 2 ఇంటూ b2 3 2 ఇంటూ 3 6 c1 ఏమవ్వాలి? 2 ఇంటూ -8 -16.
సో ఇప్పుడు ఏ1 బి1 సి1 తెలుసు కాబట్టి మన లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ 4. సో the required equation which is coincident to given equation గివెన్ ఈక్వేషన్స్ తో కోఇన్సిడెంట్ అయ్యేలాగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు 4x a1 అంటే x కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి 4x ప్లస్ b1 y కోఎఫిషియంట్ 6y మైనస్ c1 16 ఈక్వల్ టు 0. కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపెండెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోఎఫిషియంట్ ఎవ్రీ టర్మ్ని మల్టిప్లై విత్ ద సేమ్ నంబర్. ఇక్కడ నేను సేమ్ నంబర్ని 2గా తీసుకున్నాను, నేను 2 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. నాట్ ఓన్లీ 2 టేబుల్, 3 టేబుల్తోనో 4 టేబుల్తోనో 5 టేబుల్తోనో -5 టేబుల్తో -10 టేబుల్, ఎనీ టేబుల్ దేనితోనైనా మల్టిప్లై చేయండి, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చేటువంటి కోఎఫిషియన్స్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. సో ఇక్కడ నేను 2 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేసుకున్నాను కాబట్టి 2 2s 4x, 2 3s 6y and 2 8 jars minus 8 into 2 minus 16 equal to 0. This is the coincident line. Okay, and it is a coincident line. Next, ఇప్పుడు మనం సెకండ్ది అంటే ఇక మనకు వన్స్ యు అబ్జర్వ్ దట్ ఎక్కడైతే మన రేషియోస్ ఈక్వల్ చేయాలనో ఏ టర్మ్స్ అయితే ఈక్వల్ అవ్వాలనో వాటిని మాత్రమే మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఇక మనకు మరి నాట్ ఈక్వల్ వస్తే డిఫరెంట్ టేబుల్స్తో మల్టిప్లై చేయండి. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 2 టేబుల్తోను, సెకండ్ టర్మ్ 5 టేబుల్తో, లైక్ దట్ వన్ అలా డిఫరెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే నాట్ ఈక్వల్ వస్తుంది. ఈక్వల్ వస్తుంది అంటేనే దే ఆర్ మల్టిప్లై విత్ ద సేమ్ టేబుల్. సో ఇక్కడ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటే ఆల్ ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆల్ మల్టిప్లై విత్ ద సేమ్ టేబుల్. మరి ప్యారలల్ లైన్ అంటే ఏమి ఈక్వల్ అవ్వాలి? a1/a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1/b2. ఈ రెండు మాత్రమే ఈక్వల్ అవ్వాలి, థర్డ్ వన్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. మరి దాన్ని ఎలా రైట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ 2 మాత్రమే మల్టిప్లై అవ్వాలండి. సో అంటే a1 ఈక్వల్ టు ka2, b1 ఈక్వల్ టు kb2 అండ్ c1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు kc2. ఆ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయకూడదు. ఇక్కడ మనం మిగతా దాంతో దేనితో మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇంకా క్వశ్చన్లో k ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాను కదండి, ఇప్పుడు నేను 3 తీసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ which is parallel to given equation. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకోవాలి? అప్పుడు k వాల్యూ a1ని k ఈక్వల్ టు 3 అనుకున్నాను కాబట్టి 3 ఇంటూ a2 ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 3 2 6. b2ని ఏం తీసుకోవాలి? 3 టేబుల్తో తీసుకున్నాం కాబట్టి 3 3 is 9. అండ్ c2 ఏమవ్వాలి? 3 టేబుల్ తీసుకోవద్దు, ఇంకేదైనా తీసుకోండి. 5 టేబుల్ తీసుకున్నాను, 5 8 jar 40. సో ఇక్కడ మనకు 6, సో 6x ప్లస్ 9y మైనస్ 40 ఈక్వల్ టు 0. సో ఒకవేళ మనం 3 టేబుల్తో చేస్తే 3 8 jar 24 వస్తుంది. 24 కాకుండా వేరే నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. c1 c2 ప్లస్లో a1 b1 ప్లస్లో a1 ప్లస్ b1 ప్లస్ మాత్రం ఒకే టేబుల్తో మల్టిప్లై చేసి తీసుకోవాలి. సి ప్లస్లో ఒకే టేబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ కాకుండా రిమైనింగ్ వాల్యూ ఒకవేళ అలా మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3 ఇంటూ సి అంటే 3 ఇంటూ -8 -24. -24 కాకుండా మీరు ఇంకేదైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే -20 -23 -25 లైక్ దట్ వన్. అలా ఏది తీసుకున్నా దే ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
సో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఎలా ఉండాలి? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. అంటే రెండు ఒకే టేబుల్తో మల్టిప్లై కాకూడదు. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. సో ఇప్పుడు నేను a1 by a2 given equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ని ఒకే టేబుల్తో మల్టిప్లై చేయకూడదు. సో ఇప్పుడు నేను సెకండ్ టర్మ్ని 4 ప్లస్ దీన్ని 3y అలాగే పెట్టుకున్నాను అండి, ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 0. ఒక కోఎఫిషియంట్ చేంజ్ చేసినా సాల్వ్, ఒక కోఎఫిషియంట్ చేంజ్ చేసినా ఎనఫ్, లేదా ఆల్ కోఎఫిషియంట్స్ అయినా చేంజ్ చేసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ a1 by a2? 2 by 4, 1 by 2. b1 by b2, 3 by 3 equal to 1. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Therefore 4x plus 3y plus 8 equal to 0 and 2x plus 3y minus 8 equal to 0 are intersect lines. సో అలా మనం డిఫరెంట్ టేబుల్స్ డిఫరెంట్గా వచ్చేట్టుగా మనం రైట్ చేసుకుంటే దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఆల్ టర్మ్స్ని ఒకే టేబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. మల్టిప్లై ఆర్ డివిజన్. ఒకవేళ ఇవి లార్జ్ నెంబర్స్గా ఉన్నాయి, బిగ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే డివిజన్ చేసుకుందాం. ఒకే టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సో క్యాన్సిల్ కానప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తాం. సెకండ్, ప్యారలల్ లైన్స్. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వై కోఎఫిషియంట్ సేమ్ టేబుల్తో రావాలి, కాన్స్టెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ అలా కాదు అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్సే తీసుకుందాం, ఇక్కడ ఉన్న కోఎఫిషియన్సే కూడా తీసుకొని ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్నే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే ఇప్పుడు ప్యారలల్ లైన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్కి ఆల్ ఆర్ మల్టిప్లై విత్ ద సేమ్ టేబుల్తో మల్టిప్లై ఆర్ డివిజన్ చేసుకుంటే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. సో కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆల్ ఆర్ మల్టిప్లై విత్ ద సేమ్ టేబుల్. నేను 3 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 2 5s 10x, 5 3s 15y minus 5 8s are 40 equal to 0. This is the coincident line. My second one, parallel lines. Parallel lines ఎలా ఉండాలి? x కోఎఫిషియంట్ y కోఎఫిషియంట్ సేమ్ రేషియో రావాలి కాబట్టి దట్ టూ ఓన్లీ మల్టిప్లై. నేను అవే ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాను, 2x plus 3y తీసుకుంటున్నా. నేను వన్ టేబుల్తోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, 2x plus 3y. అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఒకటే చేంజ్ అవ్వాలి, ప్లస్ 8 తీసుకున్నాను, సింబల్ చేంజ్ చేసుకున్నాను. సో a1 by a2 2 by 2 1, b1 by b2 3 by 3 1 and c1 by c2 minus 8 by 8 minus 1. So these two are plus 1, this is minus 1. So it's a parallel. They are not equal. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So they are parallel lines. But intersecting lines. X coefficient y ki y coefficient x change చేశాను. 3x plus 2y minus 8 equal to 0. a1 by a2 2 by 3, b1 by b2 3 by 2, c1 by c2 minus 8 by minus 8. So all are different. a1 by a2 2 by 3, this is 3 by 2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Therefore they are intersecting lines. ఇలా సింపుల్గా కూడా రైట్ చేసుకోవచ్చు అండి, లేదా ఇలా మనం చెప్పినట్టుగా ఒక్కొక్క నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. సో మా వీడియోస్ చూసారు కదండి. సో ఈ రెండు మాత్రమే మనకు, అంటే ఫస్ట్ రోమన్ అండ్ 7th క్వశ్చన్, ఈ 2 ఓన్లీ నాన్ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్. రిమైనింగ్ అన్నీ మనకు గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో మా వీడియోస్ చూసారు కదండి, మా క్లాసెస్ విన్నారు కదండి. మా క్లాసెస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో గ్రాఫికల్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ, బై.